These are the farms cultivated in Beccio district of Oromia regional state. The farms belong to farmers who have been receiving support from a project known as Agricultural Commodity Value Chain Development, financed by an international NGO, Icco Cooperation. Icco Cooperation is a Dutch-based non-governmental organization which works towards a world without poverty and injustice. It does this in close collaboration and a partnership with civil society organizations, private sector, and the governments. Icco Cooperation believes in the enterprising power of people and does this according to the regional and the national contexts it's working in. Under Fair Economic Development Program, Icco Cooperation works to increase income and improve the livelihood of poor rural communities. With this, it has been financing the program. The overall goal of the program is to lift the living standards of target smallholder farmers by improving productivity and creating access to effective markets. The Fair Economic Development Program of Icco Cooperation has been operational under 4 distinct projects in Ethiopia and 6 zones of Oromia region. The Integrated Agricultural Commodity Value Chain Development Project has been implemented since 2008. The project is implemented by the consortium of 6 local NGOs that include Africa Development Aid Association, Center for Development Initiative, Ethiopian Rural Self-Help Association, Facilitator for Change, Hunde Oromo Grassroots Development Initiative, and Oromo Self-Reliance Association. In addition to integrated agricultural commodity value chain development, Icco Cooperation has also started working on malt barley value chain development project recently. The malt barley value chain development that has been co-financed by Icco Cooperation and EU Code is implemented by Hunde, while Fair and Sustainable Ethiopia is responsible for providing business development services. Heineken Brewery is also a strategic partner for malt barley value chain development project and the supply of improved inputs, pre-financing and agroeconomic services. Our vision is to see a world without poverty, and collaborating with different actors have meaningful contribution towards our vision. That's why we collaborate with faith-based, secular, and private sector development actors. Probably to focus on Ethiopia. In Ethiopia also we have been supporting development work, I think now for more than 2 decades. We have been providing different support, especially in basic social services promotion. And recently, we do a lot in agriculture and later field. We work on food security, on agriculture value chain development, on fair climate, and that is we have a number of programs. To achieve the goal of improving production, the project started by initiating the formation of new farmers marketing organizations such as farmers cooperatives and unions, or by strengthening the existing ones. Under the Agricultural Products Value Chain Development Project, the consortium and Icco Cooperation have set up 119 farmers marketing organizations and 6 unions. One of them is the Handura Beccio Farmers Marketing Service Cooperatives Union located in Beccio District, Southwest Shawaa Zone. The manager of the union is glad about the achievements of the project. Rakkoon qonnaan bulaa yeroo sanitti ture rakkoo gabaati. Inni biraa immoo dhiyeessiiwwan teekinooloojii adda addaati. Kana bu'uureffatee yuuniinichi kun hundaa'uu danda'ee jira. Kana keessatti hundeeffama kana keessatti Ready for Change dhaabbanni jedhaman lamaan kun walitti dhufuudhaan yuuniinii kana hundeessuu danda'anii jiru jecha. The members of Shannon Galan Farmers Cooperatives Union, which is found in West Shawaa Zone, are also delighted. Humna akka horatu bu'a qabeessa akka ta'u baay'ee nu gargaaraa jiru, nu duukaa jiru. Karaa kam nu duukaa jiru, karaa kam nu faana hojjetu, meeshaalee waajjira keessatti argamu kanallee karaa isaaniitiin kan nu guute. Kompiitaraa ta'uu, teessoowwan adda addaa ta'uu, minjaala adda addaa kanaa ta'uu isaanidha. Government bodies have also been part of the project, playing their roles as the project owners and cooperating in the formation and strengthening of the farmers' marketing organizations. Hojii jalqabaa kaasee aga xumuraatti jalqaba hojiin dursa sosochii gaggeessuudha. Sosochii keessatti bal'aasaa walumaan deemaa kan ture ta'uu isaati. Kan hojiin
ogeessis itti gaafatamaanis ga'ee isaa taphachaa akka ture achi keessatti san bira darbee deeggarsa adda addaa gochuudhaan waldaaleen kun akka gurmaanii ta'anii jiru. Next to the formation and enhancement of the farmers marketing organizations, the project entered into the provision of skills development trainings and the supply of modern technologies in order to improve productivity. Thus, high-value crops that are widely cultivated in the target areas were identified and were given due attention. Accordingly, teff, wheat, barley, chickpea, pea, and linseed were selected for intervention. Teff is one of the most widely grown staple food crops in the region and the country as well. The problem with teff was its low productivity attributed to outdated traditional practices. As farmers have noted, the return from the crop during the previous times was not attractive. Durani yo ala dubatta fa yo qonno qonqo funun tat kan nurra hafeen dagana gabaabdhi jechuun dhiisati. Dursa if in qonna qotiyoon laffaasifnaa qotiyoon akka turufa oltee galti malee bu'aan ishiin buuftumtuun nuuf hin jirutu. One of these successful farmers marketing organizations working to reverse this situation is Handura Bacho Farmers Cooperatives Union. It came to existence with support from the two NGOs Facilitator for Change and OZRA. Sanyii filatamaani oomisha haadhoo jedhama. Haadhoodha sanyiisa bal'inaan baay'inaan kan irraa oomishamuu fi gabaarratti illee gosa isaa yookiin addeenyi isaa illee kan fudhatama qabu ta'uu isaati kan hubannu. Kan duratti garuu deemee du'aa deema sanyii isaa keessaa dadhabaa waan deemuuf bal'inaan kan oomisha irraa argannuu fi gabaarratti illee gatii gaarii kan nu baasu ta'uu isaa hubannee jirra. Promising results have been achieved over the 3 years of operation, according to the farmers. Sanyii filatamaa sanirraa namni fayyadamaa ta'eera. Xaafii quncoo jedhu bara 2004 irraa jalqabee irra deddeebiidhaan bara baraan sanyii deddeebi'ee kennamaa tureera qotee bulaa keenya. Baay'ee akka fayyadamu yeroon itti ta'ee jira. Baay'ee jijjiirama guddaa ofii taane gabaaf dhiyeessine maatiin keenya beela'uun barsiifannaa sangaa akka barbaannetti qotiyoon nu quufte nu bichaa dhiisate. Qotiyoon warra cidhiin akka galata waaqaa midhaan sootee galata waaqaa bakka akka gaariitti nu margaa jira. Another teff producing farmers marketing organization is the Robi Ketta Farmers Cooperative located in southwest Shawadon. It has been receiving support from OZRA. Sanyii filatamaan gosa midhaanii lama kenninaa xaafiidha. Xaafii quncoo fi shumburaatu kennamaa jira. Darabee amma darabee ta'eera midhaan sanillee darabeedhaan kennamaa jira. Namni yeroo tokko argate kan deebi'ee hin arganne darabeedhaan akka wal ga'u jechuu barbaadetan jechuudha. The Farmers Marketing Organization is also working on environmental protection activities. The members have been given training on soil conservation, farm management, air pollution and deforestation protection. Erga leenjii fudhannee lafti kunuunfamuu qaban jedhu irratti erga leenjii fudhannee lafa keenya ilaaluu jalqabneerra. Maaliifini kun bishaan karanaan mummuree boora irraa fixee boo sadii irraa fixee kan arguutu jira. Amma garuu erga leenjii fudhannee maasii keenya kunuunsineerra biqiltuu keenya kunuunsaa jirra jechuudha. The second crop identified by the project for intervention is wheat, which is also grown extensively in the region and the country as well. Torban Kutaye Farmers Cooperative Union is one of these successful unions focusing on the production and the marketing of the crop. It is located in West Shawadon and was launched by Ersha. The union collects products from member farmers marketing organizations, transports them with its own vehicles to its warehouse. It is also equipped with computers and backup generators. The Icco's intervention in the form of releasing finance in the form of matching fund, in the form of training in areas of marketing, business management, in the areas of account keeping, and in areas in general in areas of skill gaps in undertaking our activities.
On the other hand, Icco Cooperation has also started promoting malt barley value chain development. Regarding the crop, there was a sharp increase in the demand for malt due to the rapid expansion of beer factories in the country. Reports indicate that there was a serious shortage of malt barley in the country at the beginning of the project. Therefore, Icco Cooperation treated barley with a special emphasis by launching a separate project called Malt Barley Value Chain Development. The program was quick enough to intervene in order to help the farmers exploit the existing opportunity. The supports provided in relation to improving malt barley productivity were made directly at farmers' marketing organizations, cooperatives, unions, and individual farmers' levels. The improved varieties of malt barley are supplied to them by beer factories on credit. Finally, Heineken Brewery buy the output from the farmers at a higher price. Wamenye Farmers Multi-Purpose Agriculture Cooperative, which is located in Kofele district of West Arisi Zone, is also taking part in the production of malt barley. Sanyii asiin dura saabinii fi walkarii kuntaala irraa 39 hektara irraa hin baay'ee naannoo keenya qoratame irraa sanyiin kun sanyii kuntaala 52 akka ba'u eegatamanneen booda gaafii miseensa nama 250 fedhii isaa sassaabnee kuntaala 100 nu dhiyeessee ture. Farmers from Gurmicha Farmers General Agricultural Cooperatives in the same zone are also taking part in malt barley production. Leenjii adda addaa qotee bultoota kennaa hin kennaa koreellee addaan kennaa akkaataa saniin deeggarsi dhaabbata hundee irraa nuu kennamu kun dhaabbata Heinekeniin waliin ta'anii baay'ee guddaaf baay'ee gammachuu qotee bultoonni kennaaf gandi keenya itti qabu tokko ta'eet akkuma sani qotee bultoota keenya biratti yeroo ammaa irra guddaan qotee bulaa keenyaa teekinooloojiin hujuu isaa wanna barame tokko maasaa qotee bultoota haga 3-4 ilaaluu wallaa kanatti hin dandeenna haala gaarii irra jira. They were also given trainings on developing skills and making them familiar to modern technologies. Hojii teekinooloojii keessa galuun keenya waggaa sadaffaarra jechuudha. Sadaffaarra jalqabee hojii teekinooloojii galu. Asin dura ammoo hojii teekinooloojii baay'een hin jiru. Sararaan facaasuun yeroo san hin jiru. Akkanumaan darbinee maasuma darbinee bira deemu. Maasa darbu akkanaan facaasuun sun baay'ee rakkoo qaba. Dhiibbaa guddaa qaba. Maaliifuu aramaa fi mijaa'u haala kamiinuu an fakkeenyaaf baala fuula tokko tokko keessa deemee hin buqqisa jechuudha. Maaliifuu midhaan tokko hin tuqannu. Haala gaarii kun hojii teekinooloojii jechuudha. The improvements made in barley production have positively contributed to the income of the farmers in two ways. One is increment in productivity, and the other is the high price of the new varieties. The farmers are impressed with what they are experiencing. Keessanuu sanyii qulqulluu irratti sanyii garbuu biraa qulqulluu irratti fooyyee guddatu jira gatii mishaa baasa jechuudha. Fayyadamni qotee bulaa keenyaa gatiin akka bardeen gaddaatitti garbuun biiraa akka bunaatti gurguramee jira jechuudha. Dhaabbanni kun haga dhufeerraa bardeen gaddaarraa jalqabee gatii akka bunaatti ilaalee gurgurateera jechuudha. Kakara yookaaniif birrii 405 ka'umsarraa gurgurat ka'umsarraa birrii 950 gurgurateera qotee bulaan keenya. Haalli baay'ee gaarii. Ani nama bardeen gaddaarraa jalqabeet midhaan kana midhaan biraa sanyii qulqulluu kan sanyii fooyyaa kana haga argadhe waldaarraa haga argadhetti yookaan dhaabbata hundee kan jedhamu isa irraallee argadhee ture bardeen gaddaa bu'aa qulqulluu bu'aa gaarii argadhe haala gaariin oomisheet kunuunseet gatii misha gurguradhee ijoollee keessa heeraan barsiifadha fooyya'eera jechuudha akka qotee bulaa tokkotti anuma fooyyee qaba jechuudha. This young farmer is also hopeful to transform his life in the near future. Galii isaatiin yoo oomishallee dabaleet maatii kiyyallee gargaareeti wanta biraallee yoo rabbi aanjesse magaalaa siiquu barbaada yoo rabbi jedhe. This boom in barley production has another implication on import substitution. If you see the nation as a whole, it is importing more than 50% of its local supply.
So gradually we have to substitute this import, and we have to make sure that breweries get malt barley locally. We have good progress in these cooperative mentalities. We have good progress in the yield of the malt barley because of the new varieties. We have some new technologies like row planting, new pesticides. So there's good progress. At the same time, the progress is still too much depending on the input of Heineken. This investment of Heineken has to be taken over by other players. Other actors have to do what Heineken is doing. So we have to get these other guys, extension people, seed producers, MFIs and banks, we have to get them on board and doing what they are normally supposed to do in a smallholders farming system. Another goal of the project was to create an effective and sustainable linkage. A lot has been done in this regard to establish a strong value chain between input suppliers and consumers. In addition, acts of withholding information and adultery committed by merchants have greatly affected the farmers in the previous times. In total, 6 unions were established during the project period in the intervention areas. Moreover, resources were mobilized by the project to support the unions with the construction of warehouses and offices, credit services and operational costs. As a result, they are able to own large warehouses. This helped them to save costs of transporting grain and inputs to and from major markets. Hojii keessa galu tokko dursa wanti isa barbaachisu keessaa manni kuusaan standardii isaa eege manni kuusaa ammayyaawaan barbaachisaa ta'uu isaa itti amanuudhaan hojii kam durayyuu mana kuusaa kana akka nu barbaachisuu fi iddoon itti hojjennu akka nu barbaachisu hubannee manni kuusaa kun hojii kam dura mana kuusaa kana akka ijaaramuu fi akka ijaaru taasisnee jira. Gabaa ka'een kaasitti tan roobni nu jalaan dha'u magaazina kana keessa galfannaa. Yoo gabayaa arginee jenne gabayaa akka neetworkiitti akka nu gabayaatti hin argannu gabayaa hattuun akka nu saamne silxanaa nu kennaniiranii biyyannitti mi'aayee biyyannitti bu'eetti neetworkiin gaafannee wal gaafannee gurgurannaa agarsiif akka gurgurannuuf diida midhaan keenya aduun yookiin roobni nu jalaan tuqu mana keessatti hin galfannaa magaazinni kennallee kana fakkaata jira. These unions are playing crucial role in solving market barriers and creating reliable markets. Amma yoo gara gatiitti as deebine waan qara garbuun tokko citti gurguramu garbuun kun kuntaala wanni garbuun kun kuntaali tokko citti bitu garbuu biraa kuntaala lama bitu yoo akkasitti bittaa irratti. Isa rakkoo hidhaa xaxaa harka naggaadeetti kufne kana keessa nu baasaniiru kanaaf baay'ee galateeffamuu qaba. Nuti birrii 48 buufanne yuuniyeenitti gurguraa turre nuti immoo qotee bulaarraa isa naggaadeen biturra garaagarummaa birrii 70 bitaa turre. Kunillee sababa yuuniyeeniin keenya dhaabbateen naggaadee harkaa akka bilisa ba'u qotee bulaa kana taasisneera. Ganda kana guutuu jechuu hin dandeenya. Bardeen gaddaa waaldaan kun sababa yuuniyeenii fi irshaan nu gargaaree iddoo kanaan nu ga'een kumtaala 1,000 amma 1,200 binnee birrii xiqqoo qabnuun deddeebisnee birrii keenyatti birrii yeroo birnee kumtaala 100 binnee lafa keenyatti birrii nu barbaachisu immoo kan kumtaala 100 baankiitti akkaawuntii keenyatti gadi nu naquudhaan yuuniyeeniin keenya kanaan nu gargaaree. This way, unions have become successful and profitable business enterprises. Some have acquired vehicles and heavy machineries which are currently serving the farmers. Among them is the Handura Bacho Union, which owns a tractor and a thresher. Sangaara ni kan gosa turre. Kiskaasonni si akkasumatti hin jiru ture iyyuu. Amma dareen kun dhufe sangaan isinirraa bu'ee kiskashaanis guyyaadhaan guyyaan keenya illee akkasitti eenyu ta'e. Baay'eedha kan faayidaa irraa arganne. Kana dura garuu amma kana miti. Qotee bulaan naannoo keenya jiru guyyaatti waan barbaadeen ganzaba isaatiin eenyu godhe itti fayyadamaa ture kana faayidaan isaa. Tiraakteruma keenyaan qonnee oomishni amma asirratti sanyii mul'atu kana tiraakterumaan qonnee amma kanaan qaqqabsiifnu. Fuula duraatiifis immoo qonnaan bulaan itti fayyadame guyyaatti naannoo hekteera 8 kana hekteera 8 jechuun qarxii sangaatti yoo addaan hirre naannoo qarxii 40 dhaqa. Sangaadhaan immoo qotanii sangaan guyyaatti qarxii tokko qarxii sangaa jedhama. Qimmaanni tokko qarxii sangaa tokko qota. Kun amma tiraakterri kun han guyyaatti qotu
ximmaadha too jijjiirre naannoo ximmaadha 40 deema jechaadha. Tokko yeroo isaan qusata lammaffaa immoo baasii baay'ee kan inni baasurraa hin qusatamaa fi inni bira oomishti inni argatu qonnaan kan qotuu fi kan tiraakteraan qotu tokko miti jechaadha. Gama biraatiin immoo tajaajila midhaan dha'uus dha'iinsa irrattis kan bal'inaan tajaajila kennaa jiru ta'uu isaati jecha naannoo kanarratti kana dura kan hin baratamnedha. Yeroo jalqabaatiif bara deengaddaa haalli itti seenee tajaajila miseensaa kennaa jiru jechaadha. Other farmers' marketing organizations such as Jalala Women Credit and Saving Cooperative has these grain shelling machineries. Unka boqqollaa dha'u guyyaa tokkotti aga kuntaala 80 mallee boqqollaa dha'u jechuudha. Kun ammoo ka xeefiidha jechuudha. Amma saatiin inni dha'u gaheera feenee deemnaan jechuudha ka xeefii dha'u kan. The most difficult aspect in marketing to farmers' marketing organizations were the absence of organized market, shortage of market information system, and market instability. And the absence of a well-established value chain system that links the producers and the consumers, the profitability of the farmers cannot be sustainable. The project ensured the linkage among actors, supporters, and enablers of the value chain. We could able to link the cereal banks or the farmers marketing organization to different factories, to consumer associations, so that the farmers able to get reasonable price for their produce. So this helped them to engage, to generate additional income for their produce. In addition to this, the farmers were betrayed by different responsible farmers before they were engaging in this value chain promotion project. Some of the traders were betrayed them during weighing and also in terms of price as well. But this value chain promotion project helped them to get reasonable price from their farmers marketing organization. Malt barley buyers definitely pursue strict quality control procedures. For instance, this is the Quality Assurance Department at Asela Malt Factory. The factory pays the farmers according to the grade given to their products. The payment for this raw barley depends on its quality. The mixation of food barley and the reject should always be minimum, and when it goes to the upper limit of the factory standard, then the price given for this barley gets lower, and it has different grades. Handura Becho Union has created a strong linkage consumers cooperative located in Addis Ababa. Yeroo ammaa keessatti oomisha qonnaan bulaa waldaa bu'uuraa irraa sassaabuudhaan naannoo sadarkaa yuuniyeenitti walitti kuusuudhaan fayyadamtoota finfinneetiif dhiyeessa. እንግዲህ ውል ስንገባ ያው በብዛት የሚያተኩረው አንደኛ ዋጋ ላይ ነው በዋናነት፣ በሁለተኛ ደረጃ ጥራት ላይ ነው፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በምንፈልገው ጊዜ በጊዜው ማግኘት ሁኔታ ነው። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ላይ መሰረት አድርገን በተለይ እኛ ለምን አቀርብላቸው ህብረተሰብ ጥራት ያለው እና በዋጋውም የተመጣጠነ ከገበያ ባነሰ ዋጋ ስለምንሸጥ ይህን በመሳሰሉት እኛም ከነሱ ጋር ያለንን ግንኙነት እንድንቀጥል አድርጎናል። ቢያንስ ከ5 ዓመት በላይ አብረን ተጉዘናል ማለት እንችላለን። Torban Kutaye Union, on its part, has established market bond with Mati Bakery and Ambo Union Flour Mills. Naan sanmo gosa saatiin akkaataa daabboodhaaf ta'utti daakna. Innaa isaan irraa fudhachuun tokkoffaa baay'inaan argannaa, lammata qulqullina isaa eeganii bitu kanaafidha kan isaan wajjin gochuu kan filannedha. Yuuniyeeniin Torban Kutaye qulqullinaan waan yuuniyeeniin Amboo barbaadu waan dhiyeessuu fi sanaafillee amantaa guddaadhaan dhiyaachuu isaa waan beekuuf yuuniyeenii kana filata jechuudha. These days, it was not business as usual here. The farmers are enjoying the latest technologies such as computers and cell phones in their homestead. They have been able to operate computers by themselves for different purposes, including compilation of data. Computer kana fakkaatu
nu kennanii akka irrattis leenjii gahaa ta'e amma tokko nu leenjisanii kanas nu qaqqabsiisanii kunoo har'a dookumentoota keenya seef as keessatti goone isa duraan harkaan nu dadhabsiisu hundumaa itti raawwachaa jirra. Kunoo hundumaa gargaarsa cimaa nu taasisaniiru. Their computer center looks like an internet cafe in a town. No one would have imagined this to happen before, says this farmer. Bakkanaan dha'ee bakkas lakkoofsa tokko irratti barreesse waan jedhu hin beeku. Namni mana barumsaa galee kutaa baay'ee baratee ittiin daganaa darbee immoo qarshii baay'ee kaffaleet waan kana bara. Nuti garuu uummata tajaajiluudhaaf jecha haala hojii keessa galee bifa kanaan dhaabbanni kun leenjii kana nu kennee miseensota keenya keessaa kan leenjire waan ta'eef ittiin gammada. Baay'ee galatooma. In addition, the farmers are becoming more ambitious to the use of technology. For instance, the Magertu Danisa Bunge cooperative located in Shala district of West Arisi zone is using these solar batteries for power and recreational purposes. This solar energy is to provide energy for the ICT materials, computers that this FMO is using. This power is used not only for operating ICT materials that are meant to support marketing information for the farmers marketing organization. Instead, they are also charging mobile phones for the locality, and this is also a source of income for the farmers marketing organization. They charge 2 birr per mobile. Another challenge that farmers marketing organizations have been facing with lack of credit for purchase of inputs and products of their member farmers. Now, the problem has been solved by ensuring multiple sources. Qaamni kanaan hundeeffame yookaan ijaarame qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaa bira maallaqni gahaan hin jiru. Isa kana karaa maallaqaan deeggaruutiin illee revolving fundii leenjii adda addaa kennuu hubannoo namaa cimsuu jira. Kanaaf karaa kanaatiin hiikkoon isa achi keessatti deeggarsa guddaadhaan qaba. Some of the approaches followed were to link farmers to beer factories and banks through continuous discussion. Asella Malt Factory and Heineken Beer give pre-financing to farmers marketing organizations, while Cooperative Bank of Oromia is the major sustainable source of finance for them. The operation of farmers marketing organizations has brought multifaceted benefits to farmers. They individually get market for their output at ease, they save time and energy, and finally share the profits earned as a business firm. Amma dakatti yoo isa isaan kun dabalaniiti bitu nuti gara biraa wanneen taanu asumatti gurguranneeti taa'us immoo bu'aan isaa bu'aa qulqulluu sana immoo hin arganna deebine. Tokkoffaa yeroo gurguru waa'ee gatii gabaa irratti paarsentii 5 dabalee bitaa waldeenni jechaan. Lammaffaa immoo bu'aa daldalee argate sana immoo gara biraan fidu miseensa kana qooda jechaadha bu'aa irratti. Achitti tokko yeroo midhaan sami'aawutti gurguraa bu'aadha. Yuuniyeeniitti gurguraa bu'aa lammataadha. Dividendii argatamu deebi'ee bu'aa qulqulluu immoo yuuniyeenii waan buufaterraa waan argata. Deebi'ee tokkoon qotee bulaa jechaadha. Some of the farmers marketing organizations are recognized at different levels for their outstanding performance. They are awarded certificates and trophies. This is an award for the union's contribution in the enhancement of agricultural activities of the area. The unions are also actively serving their members by providing basic consumer goods. Akka barbaadetti nutti gurguru asitti miseensa keenyarra asitti waldaa keenyarra ooltan gurguruu hin danda'an. Anillee jireenya waan ta'eef iddoo kanarratti jijjiiramni jira jechuun hin danda'amu. Yoo xiqqaate suuqii daldaloota biraarraa qarshii xiqqaa gadi buusee akka namni tajaajilamuuf tajaajila kennaa jirra. Bu'aa xiqqaa argatuun immoo faayidaa waldaadhaaf kennaa jira. Wantoonni akkanaa kun waan asitti jiraniif miseensi bara baraan akka dabalu ta'eera. Zayitallee sukkaarallee asii uummata akka faffalle jechuudha. Waan biraa dubartiin akkabaabii kana waan itti soqachuudhaatu waan diqqoo gizee midhaan gahe waan akka madaabbaraa waan isaan fayyadaa kamiyyuu xiqqaa isaan fayyadaa asitti finnee fayyadamanii gabaa dhaqanii dadhabanii waan guddaaf
bayanii jedhan malee asuma gurguratanii asuma bitatanii. Another area of focus of the 6 NGOs is the enhancement of women's roles in farmers' marketing organizations. The project has given incentives to encourage women and improve their participation. Women in Walqixxe Farmers Cooperative are also enjoying similar privileges. Walqixxeen mirgi nuufis kennameera nutis itti ijaaramne kaffalachuu hin dandeenya itti hirmaachuu hin dandeenya ammas anis immoo amma dandeettii kootiitti amma dubartoota sennaan argee waldaan kun bayeessaa itti hirmaa keessatti ijaaramaa jechaan jira anis kana baay'een itti gammade obboloonni koos akkuma koo otoo itti hirmaatanii baay'een itti gammada. Overall, the project has addressed many of the previous impediments to the development of rural society and has improved the lives of over 22,300 rural households in one way or the other. Farmers could get access to a number of farm inputs, particularly high-value crops which are demanded in the market, and also the productivity itself has improved. This program totally benefited 16,370 farmers. Nearly 30% of them were women. This is still not satisfactory in terms of women participation, but when we see the base from which they started, it is really encouraging. Now, the project is coming to an end after contributing a lot to social and economic progress in the targeted society. To this end, the established farmers' marketing organizations and the unions are viable entities that can continue working on their own. There are 6 unions, and all of the unions are currently profitable. They are profitable channels for agricultural product of their members, and also 88 FMOs were profitable market outlets. For example, in 2014, 88 of them have proved to be profitable. Therefore, the farmers' marketing organizations and the unions are expected to continue on their own from now onwards, and they are prepared for that. Dhaabbatichi waan kana gargaaraa tures waan gaarii faayidaa hawaasaa bu'aa hawaasaa fidu hojjechaa ture. Ammallee bu'aan sun immoo kan karaatti yeroo tokko tokko in argina nijoon garaagaraa yeroo garaagaraa waan isaan hojjetan jira. Hojjetanii garuu gaafa isaan ba'an isaan nufaan achitti hafa. Dhugaadha kun. Isaan nufaan achitti hafa sanaan booda namni garagalee illee yaadatu jechaadha. Inni kun garuu hawaasa faana waan walitti hidhiinsa godhateef waan jiruuf jireenya isaa faana wal hidheef iddootti illee addaan citu hin qabu jechaadha. Attamitti kapitaala kenna guddifna kapitaalli kun maal ta'uu qaba cadhisaniitu marka namaa eeggatammoo wanni isin godhuu qabdantu jira ka jedhamu isa sani fudhanneerra jechuu leenjii. Isa isa irratti nullee amma akka bara baranaa kanatti oduu cadhibnee yookaan feenii kaniin eeguu bichaa hin taane waan kennallee waan qabnurraa itti daballee akkaataa mee kapitaalummaan kennaayyuu akkamiin nuu guddata ka jedhuun waawee murteeffannee lafaa qabnaa nu koreen keenya ganaa ummatichatti fiduu jenna. Community leaders also pray and give blessing according to their years-old tradition to keep reaping the result for many years to come. Isaanillee karoora waan isaan nu kenne warri kun isaan nu kennan warra beekee fudhatee ittiin hojjetu rabbi nu haa godhu. Warra hojjetee galma ga'u rabbi nu haa godhu. Ulfinna rabbi isaanitti haa kennu. Nullee rabbi ulfinna haa kennu. Allahumma salli.